బ్రేక్‌ఫాస్ట్ చేసిన 2 గంటలకే మళ్ళీ ఆకలి వేస్తోందా? మార్నింగ్ ఎంత హెల్తీగా తిన్నా కూడా మిడ్ మార్నింగ్ క్రేవింగ్స్ అండ్ ఆకలి ఎక్కువ ఇస్తోందా? మేబీ ప్రాబ్లమ్ మీ విల్ పవర్ కాదు, మీ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ కంపోజిషన్‌లో ఉండొచ్చు. So today I'm sharing you 4 simple Indian breakfasts that you can make more filling and balanced without giving up the foods you love. And last breakfast వచ్చేసి నా చాలా ఫేవరెట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ in the traditional options. Hi, hello, namaste. This is Krishnaveni, Nutritionist, sharing you today the 4 easy breakfasts where you can compose each easily and how can you do it without giving it up. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి పోహా అండి. సో పోహా వచ్చేసి రెగ్యులర్‌గా మనం చేసే విధంగానే ఫస్ట్ పోహా అటుకుల్ని బాగా కడిగి దాంట్లో ఉన్న మట్టి అండ్ ఆల్సో స్టార్చ్ కంటెంట్‌ని రిమూవ్ చేసి ఒక్క 5-10 మినిట్స్ వాటర్ తీసేసి నానబెట్టుకోవాలి. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు కొంచెం మెత్తబడుతుంది. సో ఇలాగా పోపు వేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ అల్లం వేయించుకొని అలాంగ్ విత్ పచ్చిమిరపకాయ, కరివేపాకు అండ్ ఆవాలు, మినపప్పు, శనగపప్పు కావాలంటే మనం వేరుశనగలు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ద గుడ్ ఫ్యాట్స్. సో దట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ సాటిస్ఫైయింగ్ ఫీలింగ్. దాని తర్వాత నేను ముందే స్టీమ్ చేసుకున్న వెజిటేబుల్స్ నేను ఇక్కడ ఏం స్టీమ్ చేశానంటే క్యారెట్, క్యాప్సికమ్ అండ్ బంగాళదుంప స్టీమ్ చేసుకున్నాను. మీకు కావాల్సిన ఫేవరెట్ వెజ్జెస్ని స్టీమ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఆ స్టీమింగ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ప్రాసెస్ తగ్గుతుంది అండ్ ఆల్సో ఎక్కువ ఆయిల్ వాడాల్సిన అవసరం లేదు. సో అలా స్టీమ్ చేసి ఇది ఒకసారి పోపు వేగిన తర్వాత ఆ వెజిటేబుల్స్ తర్వాత ఆనియన్ వేసుకున్నాను. సో ఆనియన్ కొంచెం వేగిన తర్వాత వెజిటేబుల్స్ వేసి కావాలంటే టొమాటో ఫర్ ట్యాంజినెస్ వాడచ్చు. సో మొత్తం ఇలాగా కంప్లీట్‌గా వేగిన తర్వాత లాస్ట్‌లో మనం అదే నానబెట్టుకున్న పోహాని కలిపేసుకోవడమే. కానీ ఇక్కడ వేరే ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ స్టెప్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను టర్మరిక్ కూడా వాడుకున్నాను, పసుపు. సో ఇంట్లో ఆడించుకున్న పసుపేనండి. సో దట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు గివ్ యూ యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ ప్రాపర్టీస్. సో అండ్ ఆల్సో ఫిల్లింగ్ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ ఏంటంటే మనకి బేసిక్‌గా ఫైబర్‌తో పాటు అలాంగ్ విత్ ఫైబర్ అంటే దేంట్లోంచి వస్తుందంటే విత్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ ఇన్ ద బ్రేక్‌ఫాస్ట్ అండ్ ప్రోటీన్ కంటెంట్ అండ్ దట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు ఇంక్రీజ్ ద వాల్యూమ్ అలాంగ్ విత్ ద హెల్తీ ఫ్యాట్స్. ఇక్కడ హెల్తీ ఫ్యాట్స్ ఏం వాడాను నేను గ్రౌండ్ నట్స్ అండ్ కోల్డ్ ప్రెస్డ్ ఆయిల్. సో దట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ సటైటీ ఫీలింగ్ అండ్ హంగర్నెస్ అదే ఆకలి వేయడానికి తగ్గిస్తుంది అండ్ క్రేవింగ్స్ కూడా తగ్గుతాయి. సో ఇలాగా సింపుల్ అండ్ ఈజీ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ జస్ట్ మన ప్లేటింగ్ మారిస్తే సరిపోతుంది. నో నీడ్ టు గివ్ అప్ ద ఫుడ్స్. సో ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ బ్రేక్‌ఫాస్ట్. ఇలా డిఫరెంట్ కలర్స్ ఆఫ్ వెజిటేబుల్స్ వేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే మనకి డిష్ కలర్ఫుల్గా కూడా ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ దట్ వీ మామ్స్ వాంట్ టు గివ్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్. సో ఇలాగా ఫైటోన్యూట్రియంట్స్ కూడా మనకి ఇలాంటి డిఫరెంట్ కలర్స్ ఆఫ్ వెజిటేబుల్స్తో వస్తాయి. సో ఇది క్విక్ అండ్ హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ. సో ట్రై చేసి చెప్పండి ఇన్ ద కమెంట్స్. నెక్స్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చేసి పెసరట్టు. హూ డజంట్ లవ్ పెసరట్టు అండి. ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ హెల్దీ అండ్ ప్రోటీన్ రిచ్ బ్రేక్ఫాస్ట్. కానీ ప్రోటీన్తో పాటు మనకి ఫైబర్ కూడా ఉంటే దట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ అండ్ గుడ్ డైజెషన్ సో దట్ బ్లోటింగ్ అనేది ఉండదు. సో ప్రోటీన్ తీసుకున్నా కూడా. సో ఇలాగే ముందు రోజు నానబెట్టుకున్న పెసలని నెక్స్ట్ రోజు మనం బాగా కడిగేసి
అల్లం, పచ్చిమిరపకాయ, ఉప్పుతో పాటు మనం ఇలాగా గ్రైండ్ చేసుకొని పెసరట్టు అవును, వేసుకుంటే అవును, కనుక అవును. అండ్ ఉప్మాతో తింటే కనుక ఇట్ విల్ బి ఫుల్లీ సాటిస్ఫైడ్. సో, నెక్స్ట్ థర్డ్ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ వచ్చేసి ఓవర్‌నైట్ సోక్డ్ ఓట్స్. ఈ మధ్య చాలామంది ఇది ఓవర్‌నైట్ సోక్డ్ ఓట్స్ తీసుకుంటున్నారు. దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ గివ్స్ యూ సటైటీ ఫీలింగ్ అంటే ఫుల్‌నెస్ మనకి ఎక్కువ సేపు ఆకలి వేయకుండా ఉంటుంది. సో, ఓట్స్‌తో పాటు నేను ఇలాగ ప్లాంట్ ప్రోటీన్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను. సో దట్ ఇట్ విల్ బి ప్రోటీన్ రిచ్ బ్రేక్‌ఫాస్ట్. సో, ప్రోటీన్ వేసుకున్న తర్వాత I also added dalchina powder so that blood sugar levels be balanced చేస్తుంది and also it gives you the sweet taste, natural sweetness from dalchin chekka. And I also added chia seeds, so that is equally good amount of fiber and good amount of protein. So దాని తర్వాత I added nuts and seeds like 4 to 5 badam and pumpkin seeds and melon seeds and also raisins. సో ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకుంటే మనకి It వేరే is made స్వీటనర్ from కూడా అక్కర్లేదు. నో నీడ్ milk, టు యాడ్ ఎనీ జాగరీ ఆర్ kesin. డేట్స్ ఆర్ షుగర్ టు ఇట్. సో దట్ దీస్ రేజిన్స్ నుంచి వచ్చే స్వీట్‌నెస్ అండ్ ఆల్సో మనకి అదేదో ఉంది దాల్చిన చూస్తాను. పౌడర్ నుంచి వచ్చే స్వీట్‌నెస్ సరిపోతుంది. సో ఇలాగ నేను కలిపేసుకొని కొంచెం వాటర్ ఏసుకొని ఓవర్‌నైట్ నేను ఫ్రిడ్జ్‌లో పెట్టేసుకుంటాను. సో నెక్స్ట్ రోజు మార్నింగ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ యాడ్ 100 ఎంఎల్ ఆఫ్ మిల్క్, బట్ నేను యూజువల్‌గా యాడ్ చేయను. సో దాంతో పాటు I take some seasonal fruits, preferably apple or banana, so that I get good amount of fiber over We there have to కూడా. సో ఇలాగ తీసుకోవడం దానంటారు వల్ల నాకు pay more. అరౌండ్ 12:30, 1 o'clock వరకు ఐ డెఫినెట్లీ ఫీల్ నో హంగర్ ఇన్ మై స్టమక్. సో ఇది కూడా మీరు ట్రై చేయొచ్చు. దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ రెసిపీ. Copycat. సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్, నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను. సో జస్ట్ సీ దట్ ప్రోటీన్, ఫైబర్ అండ్ వాల్యూమ్ ఉండేటట్టు విత్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వెజిటేబుల్స్ అండ్ హెల్దీ ఫ్యాట్, సో దట్ ఇట్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యర్ సెటైటీ ఫీలింగ్. సో ద లాస్ట్ అండ్ ఫోర్త్ బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చేసి జొన్న దోశలండి. నార్మల్ రెగ్యులర్ దోశ కన్నా జొన్న దోశలు. సో దట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ అండ్ ఆల్సో గివ్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ fiber in it, and it is a neutral millets. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఓన్లీ దోస ఒకటే కాకుండా యూ కెన్ పేర్ అప్ విత్ సాంబార్ అండ్ చట్నీ. సాంబార్ ఆల్సో లోడెడ్ విత్ వెజిటేబుల్స్. సో దట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు ఇంప్రూవ్ ఫుల్నెస్ వస్తుంది. అండ్ ఎందుకంటే మనం ప్రెషర్ కుక్ చేయట్లేదు సాంబారు, అండ్ ఈవెన్ వెజిటేబుల్స్ కూడా స్టీమ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఫైబర్ అనేది ఇంటాక్ట్గా ఉంటుంది వెజిటేబుల్స్లో, and it will give you that fullness after eating the dosa gani with along with sambar. Instead of taking 3 to 4 dosas along with chutney, just 2 dosa along with sambar and chutney will help you to improve your satiety feeling. ఇలా ట్రై చేసి చూడండి. సో దట్ ఇట్ విల్ బీ డెఫినెట్లీ మీకు ఇది గేమ్ చేంజర్ అవుతుంది, అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యువర్ వెయిట్ లాస్ జర్నీ. సో నెక్స్ట్ టైం బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఓన్లీ క్యాలరీస్ గురించి థింక్ చేయకండి. అందులో ప్రోటీన్ ఉందా, ఫైబర్ ఉందా, వెజిటేబుల్స్ ఎన్ని వెజిటేబుల్స్ తింటున్నాను, నా మీల్ నన్ను సాటిస్ఫై చేస్తున్నానని ఆల్వేస్ థింక్ చేయండి. ఈ 4 క్వశ్చన్స్ మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకోండి. సో దట్ ఇట్ విల్ బీ ఇంప్రూవింగ్ యువర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఈటింగ్. సో నౌ ఇన్ ద కమెంట్స్ సెక్షన్లో మీకు ఏ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది వుడ్ చూస్ టు ట్రై ఇట్ అవుట్, just comment and let me know, so that it will be helpful for me also to
improve my content and also bring you forward. So if you want practical Indian nutrition and healthy lifestyle tips without complicated diets, subscribe to my channel, Nutritionist Krishnaveni. I will see you in the next video.